The good things, yes, but tebikoleka mukamulungi kuba yangamba gwe ebirungi byonna byenkoze bikopo bikole ne he told me that go with the good things I did. Tebikoleka mukamulungi. God is good. Of course era waliwo ensobi ze yakolanga. There are mistakes he used to do. Olumu n'abeera open nange nangamba nno olaba. At times he's always open and say, you see, kino nno nakikola naye ensobi. I did this but it's a mistake. Olaba engeri gye kinkubyemu. The way you see the way it has, olaba engeri gye kinkosezaamu. the way it has affected me. Kakati naye tokkiriza nga ate obeere bw'oti. So never always allowed to be like that. Ngezezaako. Yes. Mukamulungi. God is good. Singa namwe mukira ku makya ne mubeera open eri abaana bammwe. If at all you get up and then you become open to your children, nga nze we yali nange. that as he was to him, muliraba omukisa mu baana bammwe. you'll see a kind blessing in your children. Mukamulungi. Nze omwana nga wezizza emyaka 17. The child when he said 17 years, sirina mboozi gye mutiisa. that there is no discussion that I will not tell. 18. Sirina mboozi gye mutiisa. There is no story kubanga that nange I was olwajoza scared. kitange talina mboozi gye yantiisa. Because there is no buli kimu story yabanga discussion. direct. He used to be direct to me. Buli kimu yabanga direct. He used to be direct naye to mu me. ensobi gye mukola. And the mistake you do, omwana oyagala omuwabula niwe oyita bbali. you want to advise your child but you just make oyita her. bbali. You kati go olumu there. n'akomekereza nga talina nakyategedde. At times you wind up not knowing anything. omwana aweza emyaka 14 n'omutiisa. The child is 18. What are you? Why are you mugambe scared? nti eri Tell the child this is a spoon is a spoon. Listen to you. mukamulungi. God is good. kakati mu kulokoka kwaffe So in our getting saved, twakkiriza yesu. we believed naye Jesus, obuzibu buli bumu. but we have one problem. tulina embeera mwe twekuumira. There is a circumstance we are keeping ourselves in. tetwagala kuvaamu. We don't want to come out of it. omubiri gwaffe oba obulamu bwaffe Our lives, or tulwanagana body, n'omubiri. we always in flesh. tulwanagana n'ensi ey'omubiri It fights with the physical body, n'ensi ey'omwoyo. with the spiritual body or ne life. tubeera mu confusion. Then we are in confusion. ate awo tuvaawo tetuvaawo. But they have forgotten that they're the ones who have made this thing. obumbi akantu okataddeko okugulu. You've created something with legs. kakale ali n'oleeta omwana we atatambula. Now you bring your child who doesn't walk, n'okagamba and then you say, nsaba ompa omukisa omwana addemu atambule. that bless me, give me that this child could move again. naye nga kwosaba gwakawadde amagulu. But the thing you're praying, entambula yaako it is moving. tekasobola kutambula It cannot move by its okugyako nga own gw'okasitudde n'okatwala. unless when you carry it and shift it to somewhere naye nga else. bakikola. But they are doing it. ensi yonna ebamanyi baana ba katonda. The whole world knows that these are the kakati children of God. n'abalokola abamu Some born again. wetuto we tuli n'ensi yonna ekimanyi. The whole world knows twakkiriza yesu. we believed Jesus. ensi yonna weemanyi. That is what the world know. weemanyi. It knows. emanyi twakkiriza ani. The yesu. world knows that we accepted Jesus. mukamulungi. God is good. bw'oba ogamba nti ndi mulokole. If you say you are born nakkiriza again, Katonda. you believe kati Jesus, kwezisa okukkiriza okwo. so now we use that faith. mukamulungi. God is good. kakati wano wendi kati Now, mwe ebintu ebimu nabagamba mugyewo ekyejo I told you some things to stop being childish mugume. and be strong. omanyi lwaki mubeera ne munnammwe You know why you are always with your colleagues, nga mwenna muli baavu. that you are all poor. mwekubira You call yourselves, mwogera you talk, musisinkana. you meet. naye munnammwe omu wafuna ssente But when one of you gets money, obudde atandika obbaawo obutini. it starts giving you limited time. mutandika omukubira You start calling that nga person. takyakwata ne waba muganda we. It no longer picks up. otandika otuuka You start reaching okulaba muganda we. to see your brother or olina sister. kukola bukozi appointment You have to first do or make an appointment kubanga alina ssente. because he has money. awo osanga That is when you find abatategeera people who don't understand yeeraga that, hey, showing off, yafuna ssente. he got money. kakati kambabuli ekituufu. Let me tell you, buli wootuuka mu leve emu whenever you reach on a certain level, nga banno bakyali mu leve eri gy'ovuddemu. when your colleagues are still on the other bwe level, balemerayo baleke. when they are still there, refuse to leave them. vaayo. Just go. nkiddamu. I repeat,
buli we tuba nga ffenna tubadde ku ddaala erisooka awo whenever we've all been on the same step omu ku ffe n'ayambuka and one of us goes up, abasigadde nga mukyali wansi when the rest of you are still down, tetugenda kukwatagana we are not going to associate. bannayo omwavu n'omugagga tebali kwatagana A poor and a rich person will never associate. omwavu n'omugagga A poor and tebalituula rich. ku mmeeza emu ne baagalana They will never sit on the same table. nedda No, mukama mulungi God is good. omugagga always abeera dikiteeta A rich man will always be a omugagga dictator. always aba Will tawuliriza always not hearing. bw'oba oyagala owabula omugagga If you want to at least advise, sooka ogaggawala omusinga first become rich njogera than him. nammwe I'm talking to sooka you. ogaggawala omusinga First prosper than him, omuwabule then you will come and kakati wano advise. owava ensobi Now here the mistake comes. abazadde Parents, tugenda kukubaganamu wano kati munansonyiwa you forgive wano me ewava later. ensobi Now the mistake is here. etya How? kyovala nze natuuse ne ŋŋamba That is why I reached the time and I said, kanve mu lubu lwammwe let me leave your kubanga kye class. tubaddeko Because where we've been, muzibe kulembera muzibe munne it kusala is a blind to lead another blind to cross the road. emmotoka n'etomera And then the car will hit all of you. kakati osanga omwana ow'obuwala You find the mukama girl, akuwadde omukisa gw'ataawa maama the wo Lord has blessed you than he blessed your mother. bakkubye embaga Now you're wedded. omusajja akyadde bakoze emikolo mu bulamu bwo They have done things in your life maama gy'ataakola ki of which your mother kakati didn't. maama So y'obufumbo bwe yabumalamu emyaka ejja your mother spent 5 years in marriage n'addukayo and ran away. si mu bubi Not in the... omuwala You- oba musiru You'll nnyo be so foolish ogende wa maama wo to go to your mother ng'omwebuzaako ku by'obufumbo and inquire about marriage. oba musiru nnyo You'll be foolish. munyiige abakadde abali wano tokkirizibwa kuwabula muntu yenna ali mu bufumbo nga toliiyo You're not allowed to advise any person in marriage when you're not in marriage. abano we musibye feesi mugende ewaka mba munyiize nnyo laba amaaso ge munkuba tobiriimu ogenda bibaamu wano munyiize omanyi akuba ababa akuba awumbawumba nja bawumbawumbako edda naye kansooke mbakube But let me first hit you. bawala bange gwe kakati oli ogenda agenda kubuulira Now, what is she going to tell you? temutunula eri muntunuulire njagala twogere muntunuulire I want us to talk. olaba nebbawo ng'atunudde eri mukuba oluyi When you see your neighbor looking the other side, slap. mukuba oluyi nkukkiriza tujja woza muntunuulire aha kyekino kye bagamba obukookolo bugeyaŋŋana osanga maama n'omwana batudde You find the mother and daughter seated, naye nga ku bonna But- maama gwe twandigambye nti bwagaana myaka ejja ate naabwenyumiriza namu and is very proud of it. nze wange byagaana navaayo nga nina 17 Hey, me, I felt I left kakati when ali I'm myaka 17. 3 mu giijo Now it is 30 ali plus. myaka 5 yakoma obeera mu bufumbo 50, anything emyaka marriage. 4 emabega 40 years back, kakati mutudde ne maama akuwabula You're seated omusajja with your bamukwata mother, we bati newe bati otya advising you how they hold a man. gwokwataani How? Yeah. kyova olaba mugamba abagagga tebawuliriza That is why you say rich people ojja ku don't listen. musajja akusinga sente You come to a man who has money sente than you. zalina olwotandoote The money he has, you just dream about. osindika amanyomba omuwabula You start that you're advising. olina okukola bwoti ne bwoti omuwabula ki kyomanyi You have to do this and this. On what do you know? kyova tebabawuliriza That is why they don't listen to you. kyova ano omusajja omu ye One man ayina akakiiko k'abadivaiza has a bawera committee, ebikumi ebya of naye bagamba advisor. buli we batuula bamuwabule but whenever they sit to advise, bamaliriza yabawabula they wind up when he's the one advising them. mutuufu bagenda muwabula ki When and how? On what? kyova naye wasanga bakulembeze banne bamanyi That abamusingako is why when he meets leaders who are aba above him, asirisa awuliriza bye boogera he listens to, and then he listens to them. mukama mulungi God is good. kino nno
si ndowooza ya buntu. This is not a human and a Mbutufu thinking. wakyo ekito ekinobeera. This is what is supposed to be. Abamu ku mmwe Some of you, mulina embeera gye mwesibyemu. you are holding on to a Naye certain situation. ng'ekikibasibyemu But the reason why you're there, bazadde. parents, Ekigibasibyemu the reason why you're holding on to that Joyce situation. waka. Yes, home. Mukama mulungi. God is good. Gy'oyita ewaka we wakusibye. Where you call home is the source of your Abamu ku mmwe boldness. omukisa gujja. Some of you, the opportunity or blessing comes, N'otuuza taata oba maama and n'omwebuuzaako. then you inquire from your mother or your father. Olw'okuba ye tabitegeera. Because they don't understand, Agamba kimu kireke. I will tell you, leave it. Ffe abamu ku ffe Some of us, ekitubeezeza wano fujjo. reason why we're like this craziness, Kambabulyeko amazima agamu. the truth is, Ffe abamu ku ffe some of us, ekituyimirizaawo reason why we are standing, olumu butawuliriza bazadde bye at times batugamba. not to listen what our parents tell us. Nze mpuliriza nnyo omuntu I always listen to somebody ng'alina kyangamba naye nga nange nkimanya kinako when he experience. tells me something, knowing he has experience about it. Kakati kambabuulire. Now let me tell you, Maama gyali TV tetuuka. Kakati maama gyali TV tetuuka. Alete mu nkolakoluga. Kati kambabuulire. now let me tell you, Mama wange mukazi mukatuliki nnyo. and his mother is in Catholic woman. Era we ŋŋenda ewuwe. And when he goes there, Asaba sapule ye simuyinaako he always buzibu. prays and then no Nange problem with neesaba that. ebyange. And he also pray mine. Mukama mulungi. God is good. By the way ndowooza mu myaka egyetoolodde 20 Like in 20 years, gy'oli abalamu Back, bwe just- gwasoose okuddamu osula mu nju ya maama wange. just recently, that's when I went 20. after 20 years. Kakati abeera ali ng'asaba He's sapule. always there praying her on, Nange ndi eno nkowola mwoyo and also calling upon the spirit. kakati kamabuulye kino ekintu Now, maama owange that his mother, tolinawo omukakasiza there is no way you can assure her nti katonda ye yatuyita that it is God who called us. toyina. Nowhere. Era twatuula ku mmeeza ne maama And we sat on the table with mother, twogere maama na mwana n'ebino That- ebyeddiini that to talk mother tetubyogera and ku son. byoma alina ndowooza We ye. don't talk about the belief. Everyone has ours mind. Lumama amanyi n'okunkubako n'aŋŋamba At times he tells me nkwerezeeyo sapula ejja kukuuma. that when I give it to help you, Nange ne protect you. mugamba nkuweereze ku mafuta gakuume. And I also say, can I twala eri send- obuyaye bwammwe. Take her. Kati nze munnayenze ne maama wetutu wetuli. So that is how they are. Naye maama buli walaba ebizibu bye nnina bino ebyekirokole tabimanyi. Whenever he sees the Asiba problems I ngamba have, ekintu kimu. he always tell me, Ni lwaki tobivaamu? why don't you quit? Lwaki tobivaamu? Why don't you leave? Lwaki toyambala sapule ne Why don't you put? n'omutunuulira oti. And you look at him. Kakati maama wange wajja okumpabula ku byekirokole. So when my mother Wallahi comes to sisobola advise muwuliriza me, na lunaku n'olwa. I cannot believe in her. Kubanga kyampabulako takimanyi. Because what she advises me about, she doesn't know. Yamanyi bya sapule. She knows about Catholic things. Waliwo olumu we twagendayo. One day we went there Tuzunga twagala mukolera surprise. and we wanted to do our make for her Mukadde surprise. ng'ali mu ekereziya oba baali basulayo kukola ki? She was in church. Twakanyamukubira tuliwo n'atugamba We call- amubeeme ennaku bbiri tulina okusaako tulimu wano mu ekereziya. Now we have Ne it to a tulinda certain ennaku point. eza. We waited for 2 days. N'akomawo olwatula When she came back, she had to, Mukama mulungi. Ne so amuwuliriza kumpabula mu byekirokole kubanga talina kyamanyi. I cannot listen to her to advise me about salvation because she doesn't know. Ne we tugenda mu by'Abakatuliki nsobola But when we okuwuliriza. go into the Catholic issues, I can listen. Kyengezaako okulaga What I'm trying to show you, ebintu ebimu some things, tomala gatomera olw'okuba oli ayogera. don't just Sooka go and have omutunuulire cause. ono ayogera. Look at the person who is Level ki speaking. gy'aliko. On which level is that person? Awo olyoka owulirize. Then you listen. Tuli ffenna. Are we together? Wobanga oyagala abantu bakuwabule. If you want people Bawala to bange, advise you, woba oyaga okukuuma obufumbo bwo. if you want to protect your marriage, Okay, maama ayinza okuba omulungi. your mother may Naye be sooka otunule good, yali mu bufumbo. but is she in marriage? Wabanga ali mu bufumbo. If at all she's in marriage, Yakuzaala ali mu bufumbo. she gave back to you in Okuza ali mu marriage. bufumbo bwe. You've grown in and Nawe she's otuuse married. okuwasibwa ng'ali mu You've bufumbo gone bwe. into marriage and she's in marriage. Muliriza buli kigambo ky'agamba. Pay attention to every word she will tell you. Naye wabanga yakoma obeera mu bufumbo emyaka 2. But if at all she stopped being in marriage
20 years tandika back. n'okusaba ogambe saagala banga maama wange. Let's always pray and say you don't want to be like your mother.